So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen nochmal doch eine Folge oder vielleicht 2 Folgen, je nachdem. Jetzt eigentlich wurden einfach 3 Stunden weggenommen, also 6 Folgen von der Aufnahmesession. Es ist echt einfach zum Kötzen. Im Strahl könnte Truppi da gerade kötzen. Deswegen jetzt so. Wir flattern mal hier rüber und wir machen jetzt hier gerade noch ein bisschen weiter. Ganz ehrlich hier, da lassen wir jetzt nicht drauf beruhen. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht in der Story. A huge statue, a grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the animal Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though, does it? As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say anything bad about the animal Archon! And actually, the animal Archon is... never mind! I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. Okay. Huh? Aber wir haben uns sonst alles gemeinsam gemacht. Bist du nicht neugierig? You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust. Und du bist? Having me tag along would only make them suspicious. Weil sie dich nicht kennen? Glaubst du nicht, dass du bei den Schwestern sehr beliebt sein wirst? Weil sie dich nicht kennen? And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. Das ist wohl wahr, ja. Aber mein Gott, hey, I have müssen sie never mitleben. received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I would need it now, or in the future either. That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order continues to act. Okay, then we'll just go in ourselves and ask around. Auf I geht's, ne? should warn you about one thing. Don't go mentioning the defiled statue inside the cathedral. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly tried anything against the Abyss Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. Da hat er wohl recht. Also, meddling in the affairs of the Abyss usually doesn't end well for anyone. Ja, das ist wohl wahr. Gut, dann, ne? Sicke Rose. Obwohl, nee, komm, Rosaria. Du bist hier die Ordensschwester, so gesehen. Du kannst da ja ohne Probleme eintreten, ne? So, dann reden wir mal mit der Babsi. Na, achso, schon, ich muss dem Glitzerpfad folgen. So. Honorary Knight! Hi, how have you been? Do you need anything today? Ja, Infos. But I should first make it clear that if you need to borrow the Holy Lyre to Hermel again, we cannot oblige. Hier, alles gut. It seems she hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? Field tiller. Ja, macht Sinn, ne? Of course you wouldn't know anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the Seven? Huh? You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect that. That was such a long time ago, barely anyone mentions it nowadays. Okay, also ist das hier schon länger geschehen. Wann, ist jetzt die Frage. A long time ago, there was indeed one statue of the Seven that disappeared one night without a trace. Nearly every member of the church joined the search for it, but it was never found. In the church's records, as you might assume, this incident has been called the Lost Statue of the Seven. Ja, krass. Of course! So folglich könnte man jede Statue einfach stehlen, ne? Of course? Nothing? So do you have any other clues? Paimon means any other strange stories? Ja. Sorry, Barbara,
but we can't tell you about the statue we saw just yet. Like Dane said outside, it's for your own good. Other strange stories? Man könnte sie rein theoretisch im Team mitnehmen. Let me think about what other unusual incidents are in the church's records. Oh, the tyrant's final fury? No, that's from another time. Probably unrelated. The tyrant's final fury? Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Babsi, red ruhig weiter. This refers to a time of great danger that engulfed old Mondstadt, the place now known as Storm Terror's lair. Many, many years ago, there was a time when balls of fire would rain from the sky whenever anyone approached old Mondstadt. Balls of fire raining from the sky? Whoa. How terrifying! People at that time believed it was a curse laid down by the god of storms, so they referred to it as the tyrant's final fury. This strange phenomenon continued for about a year. No one was ever able to solve it. It just gradually ceased on its own. Okay, das ist schon bizarr. Es muss ja nicht mit einem Tyrannen zusammenhängen, ne? Right. Later, the theory of the tyrant's final fury became less probable in the eyes of the church. Common reasoning dictates that the god of storms wouldn't shoot fireballs. Ja, auch kein Feuergott letzten Endes, ne? Perhaps it was something else that caused the disaster. Anyway, Zum Beispiel? this incident might not be related to the lost statue of the Seven, but I just can't think of any other strange incidents that might be. Ja, sie kennt sich auf jeden Fall aus. Das ist schon mal gut. Thanks anyway! There's that pointless word, thank you, again. I can never get used to hearing it. Oh, Rosaria, it's you. Alter, ich hab dich extra mitgenommen, weil du hier ein gutes Wort für uns einlegen könntest. Jetzt fällst du uns wieder von der Seite und drückst in den Rücken. Ja, toll. If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. Those monsters? Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the Storm Terror incident? Wasn't that the Abyss Order? They're at it again? Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. Could it be that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? As for what purpose, I can't say for certain. Das ist eine Master gute Jean has Frage. already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. Ja, du kommst ja gleich mit uns dahin mit. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of the clergy. Mach dir keine Sorgen, ich werde dir auch helfen. Right. We'll go give Master Jean a hand. Achso, ich dachte, wir helfen Babsi. Ja, gut. Oh, okay. If the honorary knight will be there, then... Jean selber vertraut's nicht, aber wenn der Ehrenritter dazu kommt, dann ist alles Please, gut. everyone, be careful. May the animal Archon protect you all. Ich glaube nicht, dass der das macht. Das ist eine Vermutung, die ich habe. So, wir verlassen erstmal auf jeden Fall die Kathedrale. Und gehen erstmal hier runter. Wir müssen erstmal Bericht erstatten, ne? Ey, du. I see. Has the Abyss Order already launched a new operation? This Hat could er? very well have something to do with the defiled statue. We should go as well. But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking to do the same as they did with Dvalin? Not again! Mann, Barbatos, also wenn die überhaupt noch verderben, letzten Endes ist er ja kein Gott mehr, hat ja kein göttliches Herz mehr, ne? No, that's not likely. Ja. Unlike Osile, who was just suppressed, Andrius died long ago. Today, it is just his spirit that stands guard over Wolvendom. The Okay. Abyss Herald may just be targeting the spirit of Andrius in an attempt to garner some information from one of the Animo Archon's old companions. Könnte natürlich sein, ne? Also wir sollten auf jeden Fall da mal hin. Und natürlich starten wir unten. Hopp. Kürzen wir mal ab. The Abyss Order! Don't underestimate the enemy. Let's take them now.
So. Ach komm. Ich muss auf jeden Fall Schmelzen machen. So, hier schön mit extra DPS noch. 10 oder 15% macht die Chili. So, tschüss, du hässliches Vieh. There sure are a lot of enemies around here. Will nicht langweilig werden, The Paimon, ne? closer we get to the target, the more enemies there are. Fits the Abyss Order's style. Ja, dann sollten wir uns mal beeilen, hä? Yeah, let's go. Ja, let's go. Genau. I'm not going any further. Huh? Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? Sind flauschige Sachen nicht süß? Es geht nicht wirklich darum, oder? It has nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant of the Seven. I cannot possibly agree with his actions. I don't desire any interaction with him. Okay, Besides, gut zu wissen. you're the one people like. I'm less likable. Verabscheust du sie wirklich, oder? Du stehst echt nicht auf soziale Interaktion, hm? Nee, die There's nothing 7. special about gods anyway. It's just my opinion, but a word of advice. Always be on your guard when around gods. You shouldn't place too much trust in them, but at the same time, don't go too far in the opposite direction. Don't go trying to overthrow them or hunt them down. Aber sie zu stürzen, noch sie zu jagen? Wahrscheinlich zu stützen, oder? Even if the god in question is your sworn enemy. Don't trust them and don't hunt them. That's some awkward advice. Does Dane hate the Seven or is he protecting them? Wieso hast du eine so widersprüchliche Meinung? Was ist denn da vorgefallen? Lest I repeat the failings of my forebears, I will tell you one final fact. Huh? Bitte? What fact? The destruction of the nation of Kanria by the gods is the reason the Abyss Order now seeks to destroy the nations watched over by the Seven. Sag mir nicht, dass der Orden des Abgrundes die alten Kaneria sind. Well, enough chit-chat. We should get back to business. I will go take care of the remaining Abyss Order members in the area. Try and keep your visit with Boreas brief. Afterward, let's meet at the entrance to Wolvendom. Alles klar, machen wir. There he goes. Ja klar. What a strange man. Ich kann verstehen, worauf er hinaus will. Yeah, that's true. You also keep your guard up against unfamiliar gods. At the rite of dissension in Liyue, your decision was very similar to what Dane would do. Ja. Wenn das Vertrauen fehlt, ist es halt eben besser, die Situation komplett zu vermeiden, als zu verhandeln. Das ist wohl richtig, ja. Not the easiest situation. Nee. Ich glaube, allgemein Situationen, die mit Göttern zu tun haben, sind nie einfach. Oder auch Glaube und allgemein Krieg. Honorary Knight, Paimon, what are you two doing here? Wir müssen dich unterstützen, damit du deine Arbeit ordentlich machst. Oh, Master Jean! So glad we found you. Rosaria told us that you came here to fight the Abyss Order, so we came to help. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is very strange. They have surrounded Wolvendom. I am preparing to send out some knights to fight back. I just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going after Boreas. But the Das ist Abyss korrekt. Order and Boreas, what is the connection between them? They just like to cause trouble. Do they really need a reason? Paimon, du bist besser. The Abyss Order already went after Dvalin. It's not too surprising that they would also go after another one of the Animal Archon's buddies. That is true.
Ja, ob sie drauf kommt. Regardless, whether the reason behind the present threat is clear or not, I will handle the situation. Honorary Knight, please go and check if Lupus Boreas is in any danger. Ja, welche Typi ist da This hinten god sehe, ja. spirit. He does not often see people, but I hear that you have met him before. Maybe it is best that you are also the one to meet him this time. Oh ja, Jean, nicht nur einmal, schon ein paar Mal. Und deswegen, ich werde es übernehmen, klar. Okay, be careful. Thank you for your help, Honorary Knight of Favonius. Ja, ja, ist gut. Ja gut, wir kürzen aber hier ab. Na, die können unten machen, was sie wollen. Interessiert mich eigentlich eher weniger. Hier an denen vorbeikommen ist doch alles gut. Wie gesagt, von denen kriegen wir ja eh keinen Loot. Insofern ist es halt relativ witzlos einfach, ne? Gib das Ding her. That felt pretty good. Das ist ja schön. So, du hast deinen Spaß, ha? Ja. So, dann gehen wir mal da rein, ne? Also ein Gott, der sich selber fast, ja, unterjocht hat. Oh, oh. Look! Over there, it's Razor! And the Abyss Herald! Okay. You, not welcome here! Ja. So, the wolf's wretched spirit likes to raise wild pups now. Ja. You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of godly glory. If you serve us, we can restore your divine powers you once held in the past. Lies. Lies. Richtig. What the heck is this ceremony? He looks like he's in a lot of pain. Ja, absolut. Sehe ich auch so. No. Is this the same thing they did to corrupt Dvalin's mind? Wolves never surrender! But this can't go on. Allerlei hier, alles gut. Noch eine Runde mit dem No Abgrundorden. matter how many times you resist us, your Quatsch. efforts are all in vain. Abwarten, mein Dickerchen, ha? Bow before the abyss. I'm surprised him. Help! Legionnaires attack! Animal hypostasis and don't break my glasses. Animal test 6301. You can't run. Lights out. Darf ich ihn jetzt endlich mal töten? Leave it all to me. So, dann können wir jetzt der Frosten, wenn er sich nass macht, ne? Der Typi hier. Ja, komm, ja. Ne, wenn du nass bist, ist das doch kein Thema für mich. Komm, Frosten bin ich dauerhaft. Judgment. Stand clear. Da ist er, hä? Ja, blöd. The ceremony was interrupted. How fortunate for you. Doof, How ne? does an old spirit have such determined will? Tja, weil er halt eben Charakter hat im Gegensatz zu dir. This is but a small unforeseen variable. Our grand scheme will not be Auch Wörter, wir kriegen die schon, keine Angst. Disappeared again. Auf dass er keinen Loot fallen lässt, ey. Wenigstens konnten wir es diesmal aufhalten, hä? Thank you. You came. Just in time. Ey, wir haben vorher erst eine halbe Stunde gebabbelt mit den anderen beiden. human lupercal. I am ashamed that you must see me in my present state. But still, the Abyss Herald underestimated my strength. Ja, zum Glück. Lupus Boreas never refuses trial, but scary outsider, not respect trial rules. I too didn't see the trap. Wait,
So you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas's mind, then lured him out under the pretense of challenging him in a trial? Warum schon, das ist deine Schuld, Racer. Jetzt mal ganz ehrlich. In the future, my claws must get sharper. Ja, auf jeden Fall. You Da hast du recht. smelled danger and came here? Ja, richtig. Hab deinen Angstschweiß gerochen. No, we heard about the danger. Paimon's nose doesn't even know what danger smells like. Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. Excuse us, Mr. Wolf God. Do you know anything about the first field tiller? I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what this field tiller is. Interessant. Though there was indeed one human-made machine that I can never forget. Rede mal weiter. It entered into my proving ground by accident, and I mistook it for a challenger. Okay. But it could not think, only fight. It was designed as a pure killing machine from top to bottom. Okay, da du noch lebst, gehe ich mal davon aus, dass er verloren hat. Hast du den noch hier? I eventually damaged it greatly with one of my attacks. Before it fell to the ground, it fled the proving ground. By the sounds of it, it's possible that could have been the very first field tiller, right? Konnte er sich drehen? Yes. It could spin, leap high into the air, and even shoot fireballs. Although no match for a god, it was stronger than even many who wield visions. Okay, ja, gut zu wissen. Fireballs? Hey, didn't we hear this somewhere else recently as well? Dann wurde er wahrscheinlich besiegt und deswegen hat es aufgehört, Anyway, ne? this pretty much proves that the first field tiller came to Mondstadt, doesn't it? Ja, da hast du Sounds recht. like the first one was way stronger than the mass-produced ruin guards that came after. But in this story, it was damaged at the proving ground while fighting the Wolf of the North. Don't know. But did we help? Stimmt, Yes, ja. you were a big help. Thanks. We need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may have left, but the Abyss's forces are still attacking. You two be careful. Yes, I smell more danger. Bigger danger. Sehr gut. You too. Also, be careful. Alles klar. That was some good intel. Quick, let's go tell Dane. Aber hat er dann sein göttliches Auge vom Wolf? Kann es sein? Dane, there you are. Did you see Master Jean? I saw her, but purposely avoided her. As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, she naturally would have some reservations towards me. Löwenzahnritter. Okay, sie ist damit gemeint. Interessant. If I'm not careful, one day I may find myself becoming the object of one of her investigations. But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces, but wasn't able to gather any information. Did you have more success? Ja, ein bisschen, ne? Interessant auf jeden Fall, dass der hier irgendwo rumstapft. I see. Well then, we can more or less figure out where the first field tiller ended up. Huh? Really? Just from the Lupus Boreas story? Wahrscheinlich im Tempel der 4 Winde. That information combined with a more comprehensive analysis. For example, the old story you told me you heard in the cathedral. Der letzte Zorn des Tyrannen, ja. Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. Die Feuerbälle waren Raketen, ja. Die damaligen Bewohner vom Mondstadt haben die Feuerbälle nicht als das gesehen, was sie waren. Oder ehrlich gesagt ist Barbara die Bischöfin. Nein, das sind die Raketen. Ah, Paimon gets it. So
the tyrant's final fury was really just missiles fired from the field tiller after it ran from Wolvendom. After it was damaged in the fight with the Wolf of the North, it must have wandered into the ruins of Old Mondstadt and stayed there. Then, whenever anyone got close, pew, pew, boom! It would fire a ton of missiles at them, until one day, it finally broke down for good, and the fireballs stopped raining from the sky. Wo ist denn die alte Ruine Mondstadt? Back then, the people of Mondstadt hadn't seen many ruin guards before, so they came to interpret it as the tyrant's final fury. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. Nein, brauchst du nicht. What do you mean? Ich erinnere mich. Huh? You mean... Oh, Paimon remembers too! We saw that abandoned ruin guard sitting atop the tower when we went there before. Can't forget something like that. Echt? War da einer? Auf der Turmspitze? Gut, dann... Gehen wir mal hoch. Ah. Der da? Ernsthaft? Das soll der erste Flug gewesen sein? This is it, right? Okay then, use your elemental sight to look for the eye. Ooh, so what did you see? Huh? Nothing? Oh, but Paimon was so excited. Ja, Paimon, als ob es so einfach wäre. What's going on? Are you sure you did it right? This requires another method. Using elemental sight on a field tiller is of no use because it is not powered by the elements. Let me give it a try. Das ist er. And done. Okay. Wow! It's The very thing the Abyss Herald has been seeking all along. The eye of the first field tiller. All of the ruin guards today are just replicas of this machine. As the prototype, its combat capability was unrestricted. prototype? Oh, Paimon doesn't know that word. Is it another ancient term from Conria? Ja, absolut. As the Abyss Order has surmised, if this eye is placed in the hands of the defiled statue, and if the limbs of Osiel, Overlord of the Vortex, are attached to the statue, there you have a mechanized god. And this newly born god will have the power to topple the divine thrones of Celestia. Was für eine außergewöhnliche, gefährliche Operation. Der Orden des Abgrundes muss aufgehalten werden. Yes. Then, what should we do with this eye? Es muss in die Obhut der Kathedrale von des Ordo Vanonius gegeben werden oder irgendwo verstecken, wo es niemand findet. Ich würde zerstören. No. I'll guard it myself. Huh? You? Dane? You won't go and do anything crazy with it, will you? You may doubt me if you wish, but I must ensure it does not fall into the wrong hands. No matter where we may hide it, they will find it. And as for the Church of Favonius, well, you know I don't trust them. Oh. But our work isn't done yet. To avoid any further repercussions, we must also take care of that defiled statue. Kann die Kathedrale sich nicht darum kümmern? Okay, und wie das? We Was can't hast du have da the vor? church get involved. Let's handle it ourselves. As for what I mean by take care of it, naturally I mean to completely destroy it. Ja. Destroy it? That's a statue of the Seven! As well as being a really important cultural relic, they're actually divine too! Ja, Pech, wenn sie böse ist, Paimon bringt's auch nichts mehr. Well, good thing we didn't tell Barbara earlier. Otherwise she'd be going completely
Jo, ja, das glaubst du aber. Do the Seven really expect me to help them look after what belongs to them? Nö, mir Let's ist go egal. back to those ruins and destroy the inverted statue. If we are lucky, we will also run into that Abyss Herald. I'll make sure it doesn't get away this time. Das ist mein guter Plan. Das können wir machen. Okay, also er hat jetzt auf jeden Fall schon mal den Stein, ne? Den Stein der Weisen. Ja, von hier gehen wir. Das war eigentlich nicht ganz gut. 30 Minuten haben wir jetzt. So, wir huschen mal ganz fix da hinten runter. Mir nicht das erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte, ne? Ärgerlich. Hopp. Und puh. Aber es passt schon hier ganz. Hat vielleicht ein bisschen wehgetan, aber hier. So, was haben wir denn jetzt noch alles hier Schönes? Eigentlich nur das da und das da. Okay. Gut, das würde ich auf jeden Fall noch machen. Ich weiß gar nicht, wie lange geht denn das hier noch? Muss ja jetzt irgendwann mal fertig sein. Wir machen einfach mal eine Folge Überlänge hier. Ich will das jetzt fertig haben. Auf geht's. Herausforderung starten. Genau mit dem Team. Haben wir auf jeden Fall eine, die Heavy Damage macht hier. Da hab ich was. Hat schon wieder geblinkt, ey. Okay. Spiel fortsetzen? Nee, die Handlung ist noch nicht abgeschlossen. Hä? Okay, müssen wir uns nochmal drum kümmern. Surely we must be some of the bravest adventurers in all of Teyvat. That are the stupidest. Und das letzte Mal sind wir auch auf der anderen Seite rein. We just need to follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go. And remember to be on your guard. Na dann. Das Ding will ich haben. Wenn der weg ist, dann fliegen wir mal darüber. Hopp, hopp. Shit. Naja, da ist er. Nee. Dann nehme ich lieber nochmal Schaden in Kauf. Auf das vorletzte Ding müssen wir runter. Das haben wir schon. Da ist nichts. Aber die Truhe will ich haben. Ui. Oh, der Wiedergeburt wurde aktiviert. Sehr gut. Looks like we're here. Ja. Aus, ne? An eerie, lifeless, dark chamber. I understand the evil aura you were describing earlier. Oh, such a scary place. Über den Weg sind wir rausgekommen. Ja klar, das macht Sinn, be ne? overwhelmed by the power of the defiled statue. The Abyss Herald. It's here. You sense correctly. You are just as vexatious as ever, Dainsliff, enemy of the Abyss. Ist so eine feuchte Ausbrache oder was? Since your soul is stained by terrible bloodshed, perhaps from your darkest nightmares. Er hat sich eben nur feucht angehört. Oh, and something far more dangerous. You reek of a corruption familiar to me. Then we are the same. We're both dangerous. But dangers from outside of the Abyss Order must be caught and caged. It is your words that forever reek of corruption. Time to silence you!
Ja, absolut. I must leave no stone unturned. So, einmal heilen wir sie noch alle. Ach, obwohl, komm. You can't run. Komm, Diggerchen, hä? Steady as stone. Nein, hier ist noch nicht das Ende. Gab's nicht das wirklich Wissen? So, der komische Vogel da hinten. Boah, shit. Die hält halt ultra viel aus, einfach, ne? I must leave no stone unturned. Ich würde sagen, heilen wir sie erstmal hoch ein bisschen, ne? So, sehr schön. Jetzt mit dem Flammenrad können wir endlich das machen, was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Nein, jetzt geht's wieder halt drauf. Lumein. Ether. Ja. Korrekt. Endlich habe ich dich gefunden. Wait! She just blocked an attack against the Abyss Herald! Your sister and the Abyss? Ether, why are you with Dane? Meinst du Dane? Du meinst Dane? Hä, was? Wir waren so lange getrennt. Warum fragst du nach etwas, das keine Rolle spielt? Your sister knows Dane? Lumine, we meet again. Es läuft hier gerade. What's going on here? Dane knows her too? Ja, irgendwas läuft hier gerade. You shouldn't team up with this man. He is my enemy. Naja, eigentlich bist du gerade unser Enemy. Lumine. Hör auf, so komische Sachen zu erzählen, Lumin. But it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. Warum? Erklär dich doch erstmal. That man, Dainsleif, was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he failed to prevent the destruction of Conria. Ja, und? A curse of immortality was laid upon him to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into monsters of the Abyss. Also doch, ja. You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed 500 years ago? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is actually the people of Conria themselves? Wie gedacht. And the whole thing about Dane being your enemy... Oh, Paimon's so confused.
Jetzt mehr später als berichten. Lass uns nach Hause gehen. Home. Ja. Yes. Of course. Home is wherever we are together. Ja, dann. Wo ist jetzt das Problem? But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least, not yet. Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Mit der himmlischen Ordnung? Warum? Listen to me, Ether. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. Okay. So we'll meet again. Though we need not rush, brother. I have more than enough time to wait for you. We have always had enough time. Was meint sie durch die Welten reisen? Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. Ja, du hast recht. Ja, ich bin nicht betrübt, du hast recht, Paimon. Es gibt Hoffnung. That's right. At least now, as well as the Seven, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? Sobald wir in Inazuma sind, dürfen wir nicht vergessen, nach weiteren Hinweisen zu suchen. That's right. By the way, what they said just now is all pretty confusing. Did you understand it at all? Ja, einigermaßen. Oh. Das habe ich verstanden. Let's go over it again. Machen wir. First off, that Abyss Herald called your sister Princess. Ja. It seems like your sister is leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to her. Still, we don't know for sure if she's the highest-ranking leader in the organization. Also, your sister said that she wants to engulf the thrones and go to war with destiny. What the heck does that mean? Could it be that she wants to destroy the Seven and the Seven Nations? Naja, das hat sie aber so nicht gesagt. Sie wollte nur die 7 Drohne vernichten. Wie mit der himmlischen... Nee, die himmlische Ordnung, hat sie gemeint. Aber nicht gegen das Schicksal in den Krieg ziehen. Next thing, turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Conria turned into after their nation was destroyed. This story is just plain terrifying. Ja. And Dane is from Conria too. He witnessed its destruction 500 years ago. But he didn't turn into a monster. And now he's fighting the Abyss Order. Das ist auch totaler Schwachsinn. Warum? Selbst wenn er es nicht geschafft hat, er hat ja wahrscheinlich dagegen angekämpft, ne? Und ganz ehrlich, man kann ja doch nicht bestrafen, wenn man eine Aufgabe nicht besteht. Hier, kleinen Timmy, rechne mal bitte 5 mal 1. Ich glaube 4. Oh, sorry, es riecht dein Finger. Hallo? Was ist denn das für ein Bullshit, ey? Aber gut, ja. So that's why your sister said that Dane is her enemy, right? Ja, aber wie gesagt, das ist doch Bullshit, ey. Der hat doch 100% dagegen auch damals angekämpft. So ein Hass, wie er gegen die Götter hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das gut heißen wollte. Ja, aber weiter. If the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years ago, then why is he enemies with the Abyss Order now? Das ist die nächste Frage, ja. Gut, wahrscheinlich, weil sie verdorben sind, ne? Und gegen das Aktuelle gehen. Gegen die Menschheit. Und wahrscheinlich sind sie einfach verdammt. Und von denen, was damals da war, ist halt eben nichts mehr vorhanden. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also, how come, after all this time we spent searching for your sister, it turns out she's on the side of the Abyss? What's up with that? Ja, wir haben viele neue Fragen, aber wenig Antworten, Paimon, ne?
Und ganz ehrlich, sich darüber jetzt den Kopf zu zerbrechen, wird es auch nicht lösen. Yeah, Aber ich nehme das you're Erstere. right. Ja. Then we can't let ourselves get down about it now. Our journey's not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark place and get back to the surface where the sun shines bright. Aber war da nicht noch irgendwas mit der Statue? Wollten wir If your nicht sister vernichten? wants you to reach the end of your journey, well then, show her what you're made of. Come on, traveler, let's go. Okay. Ich will das Ding ja noch irgendwie zerstören eigentlich, ne? I'll catch up. Aber dürfen wir scheinbar nicht. Naja, gut. Also, es hat sich vieles bestätigt, weil ich schon in den vorherigen Folgen mal gesagt hatte. Sehr interessant auf jeden Fall. Wir haben auch die Schwester jetzt wieder gefunden. Oder wieder getroffen. Gefunden ja nicht wirklich. Ja, ne? Ja, ist schon heftig. Ein Weg durch den Sturm. Alles klar, jetzt geht's endlich weiter. So, aber wir heilen uns erstmal bei den 7. Immer heute mal ihn hier noch. So, dann würde ich mich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Und in der nächsten Folge, würde ich mal knallhart behaupten, geht es endlich weiter nach... Ja, ne? Nach Inazuma. Also, bis dahin. Ja, und schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der ganzen Entwicklung haltet. Also, ja, ne, also irgendwo, man hat sich ja schon gedacht, man konnte es ja schon absehen jetzt auch, wo Danislav da ankam. Aber schon krass, ey. Ja, das so ein bisschen schon heftig. Wenn man so drüber nachdenkt. Naja, also bis dahin, ihr Lieben. Ciao, ciao.